todo el mundo lo dice, en internet, en redes socials, en videos cortos, en comentarios. USA esto, es natural, es truco y es el mayor, no necesitas químicos, vinagre, bicarbonato, limón, sal, aceites esenciales. La lista parece infinita, pero nadie dice la verdad completa. Nadie te cuenta que pasa cuando realmente las pruebas no por no, en el mismo inodoro, con las mismas mancas, sin trucos ocultos. Y eso fue exactamente lo que hice, los prob todos. Y lo que descubrí me sorprendí este lo que imaginaba. La idea empezó por frustrarme en mi inodoro siempre parece limpio. Hasta que lo mirabas bien, hab sombras, marcas persistentes, es tono opaco que no se va del todo. Y cada vez que buscaba una solución natural, encontraba promesas exageradas. Algunos en que el vinagre era mgico, otros juraban que el bicarbonato lo hacía todo. Otros mezclaban dias cosas distintas como si fuera una pochi en secreta. Es que decid hacer algo diferente, probarlos todos, sin favoritismos, sin exagerar resultados, a nosotros otro, como lojar a cualquier persona en su casa. Y el primer intento fue el más famoso de todos, vinagre blanco, todo el mundo lo recomienda, calo y listo, dicen, es que lo hice, bajo el nivel del agua, aplique vinagre directamente sobre las mancas y esper. Al principio parece prometedor, un ligero cambio de color, una sensación de que algo estaba pasando, pero después de unos minutos, la verdad aparece, es, pero no tanto como prometían, las mancas ms ligeras se suavizaron, pero las ms viejas según mirndom como si se burlaran. A fue cuando entend la primera gran lección, que algo si natural no significa que si suficiente por es solo, y el vinagre funciona, pero no siempre gana la batalla completa. Y eso rompe una de las creencias ms populares, es que seguro, y el segundo en la lista fue el bicarbonato de sodio, y el rey de los trucos caseros, lo espalvar generosamente, esperando es momento milagroso del que todos hablan, la riechi en fue suave, casi tímida, ayuda limpiar el olor, de una sensación fresca. Pero frente a las mancas duras, no fue rival, me di cuenta de algo importante, el bicarbonato limpia, pero no deshace, y es más preventivo que curativo, y nadie te lo dice es de claro. Luego vino el lim en natural, fresco cito, todo parece indicar que debe funcionar mejor, y es. Tuvo un efecto interesante, las mancas claras se veían un poco más brillantes, y el olor era agradable, pero el problema según las marcas profundas no se movían. Fue en ese momento cuando empecé a preguntarme, y si el problema no es el ingrediente, sino si lo usamos. Decid entonces probar combinaciones, como hacen muchos, vinagre con bicarbonato, limón con sal, mezclas que suenan poderosas, y paz algo curioso, la riechi en era impresionante, burbujas, espuma, ruido, visualmente parece que algo increíble estaba ocurriendo, pero cuando todo se calmaba, el resultado real no era tan espectacular, limpio es, perfecto. No, y fue cuando record una historia real que me con alguien hace tiempo, una persona mayor que nunca usaba productos comerciales y aún tenía el inodoro más limpio que he visto. La pregunta si el era su secreto, me sonrí y dijo, no todo lo natural serve igual, esa frase se me quedó grabada, porque hasta ese momento yo estaba cayendo en el mismo error que todos. Pensar que natural automáticamente significa efectivo, decid entonces cambiar el enfoque. En lugar de buscar el ingrediente más popular, busque el que realmente atacara el problema real, los minerales, el sarro, la acumulación invisible. Y empez el verdadero experimento. Proba no que casi nadie menciona, porque parece demasiado simple y poco llamativo. No hace espuma, no huele fuerte.
no se vi espectacular en Cimara. Pero deste el primer minuto pas algo distinto. La manca no solo se aclar, empieza desprenderse, sin frotar, sin esforzo, fue lento, pero constant. Y por primera vez, sent que no estaba luchando contra el inodoro, sino trabajando con él. En ese momento me di cuenta de algo clave que cambia todo el juego. La mayoría de los limpiadores naturales fallan porque se usan con prisa, se aplican y se espera un milagro inmediato. Pero el que realmente funciona necesita tiempo, contacto directo y paciencia. No es vistoso, pero es implacable. Mientras lo dejaba actuar, pensan si estas veces hab descartado algo por no ver resultados instantáneos. Y si estas veces hab confiado en algo solo porque se veía bien en un video corto. Este experimento no solo estaba limpiando el inodoro, estaba cambiando la forma en que entiende la limpieza. Cuando finalmente de la cadena, la diferencia fue clara, no perfecta todavía pero real. Y lo más importante, diferente a todo lo interior. Las mancas no se hab en pulido, se hab en debilitado. Y eso lo cambia todo. Pero el experimento no termina. Porque limpiar una vez no prueba nada. Lo importante es ver que no vuelve y por que, as que dej pasar días. Observe, valva probar, y los resultados empezarán a hablar por es solos. Algunos todos deben una limpieza rápida pero temporal, otros casi no hack en nada, y solo no, mostraba algo distinto, limpieza real y menos mancas con el paso del tiempo, no promete milagros, no era viral, pero funcionaba, y aquí es donde esta historia se vuelve realmente interesante, porque es todo no solo limpia, también previene, no solo cuida, también protege. Y eso es algo que casi nadie menciona cuando habla de limpiadores naturales. En la siguiente parte voy a contarte exactamente si les prob, que pas con cada no después de varios días, si les falaran aunque parec en prometedores, y si el fue el nico que realmente funciona como todos prometen, pero sin exagerar. Y cuando lleguemos a vas a entender por qué tantas personas limpian una y otra vez sin resultados duraderos y por qué la solución siempre estuvo frente a nosotros, solo que nadie la explicaba bien. Después de los primeros resultados, decid que no puede quedarme solo con una impresión inicial, por cualquiera puede limpiar una vez y pensar que algo funciona. Lo difícil, lo que realmente separa un truco real de una simple ilusión, yes lo que pasa después, lo que vuelve, lo que no vuelve, lo que empeora, y lo que, silenciosamente empieza a medir sin que lo notes de inmediato. As que dej el inodoro en paz, no lo toque durante días. Observe como alguien que ya no es desesperado, sino curioso, y empezarán a aparecer las diferencias reales entre todos esos limpiadores naturales que prometen lo mismo, pero no entregan lo mismo. Y el vinagre, por ejemplo, tuvo un comportamiento muy interesante. Justo después de usarlo, el inodoro se veía mejor, más brillante, más blanco, pero 3 días después, algo había cambiado. Las mancas más claras comenzaron a reaparecer exactamente en los mismos lugares. Como si el vinagre hubiera limpiado la superficie, pero hubiera dejado el terreno listo para que todo volviera a pegarse. Fue cuando entendí que el vinagre es excelente para aflojar, pero no para proteger. Con el bicarbonato pues algo distinto. No empeora nada, pero tampoco evita nada. Y el inodoro se mantuvo igual que antes, ni mayor ni peor. Es como un buen apoyo, pero nunca el protagonista. Limpia olores, refresca, ayuda en el mantenimiento. Pero no gana la guerra contra las mancas duras. Y eso es importante decirlo, porque mucha gente confía en el esperando milagros que nunca llegan. Y el lim en fue el más engauso de todos. Al principio parec una maravilla. Olor fresco, sensación de limpieza natural, brillo inmediato. Pero con el tiempo,
not que las zonas don lo hab ayusado se opacaban mes arpido. No era algo grave, pero era constant. Y el sido si trico funciona, es, pero sin control puede dejar la superficie vulnerable. Y nadie habla de eso. Luego estaban las combinaciones virales. Vinagre con bicarbonato, limón con sal, mezclas que hacen espuma y cuidan incurbiales en cimara. Pero ac fu don el experimento fu ms honesto. Porque aunque la riechi en se ve espectacular, el resultado a largo plazo no lo fu tanto. La espuma impresiona, pero no siempre limpia major. Muchas veces solo limpia diferente. Y entonces estaba todo silencioso. Y el que casi nadie menciona. Y el que no es ruido, no burbea exageradamente, no parece espectacular. Y el que prob casi por curiosidad, sin muchas expectativas. Y fu el que empez a mostrar algo distinto con el paso de los días. Las monjas no solo no volvieron tan rápido, algunas zonas se mantuvieron limpias por completo, no aparecieron sombras nuevas, no hubo tono opaco que suele regresar, y fu cuando enten que todo no solo limpiaba, sino que cambiaba la relación entre el agua y la porcelana. Es limpiador natural tiene algo que los otros no, capacidad de actuar profundo y luego retirarse sin dejar la superficie expuesta, no atacaba con violencia, no desgastaba, no pule, simplemente deja a lo que ten a que deshacer y se iba. Empeca prestar atención a los detalles pequeños, y el sonido del agua al bajar, la forma en que el agua se deslizaba por la taza. La rapidez con la que se sacaba la superficie. Todo eso cambia cuando un limpiador realmente funciona. Y esos cambios no son inmediatos, pero son claros cuando sabes mirar. Decid entonces repetir el proceso. Mismo inodoro, mismas monjas residuales, mismo tiempo, esta vez comprar directamente. El vinagre en una zona y el todo silencioso en otra. Esper, observe, y la diferencia fu imposible de ignorar. Dondes vinagre, la zona se veía limpia, pero el tacto con cuidado se sena espera. Dondes el otro todo, la superficie estaba suave. Y esa suavidad lo explica todo. Porque una superficie suave no atrapa minerales fácilmente. Una superficie spera es una invitación en a que las monjas vuelven. Aquí es donde mucha gente falla sin saberlo. Limpian, pero don microscópicamente la porcelana. No lo ven, no lo sienten al principio. Pero el agua es lo siente. Los minerales lo sienten. Y se cuidan. Estem todo, en cambio, dejaba la porcelana en paz. Y eso lo cambia todo. Recuerdo perfectamente el momento en que me di cuenta de que hab encontrado algo real. Pas una semana completa sin que aparecía una sola marca nueva. Ni una. En un inodoro donde antes siempre hab algo. Fu silencioso. No hubo wow. Pero fu contundent. Y ac bien una parte muy importante del experimento. No todos los limpiadores naturales son malos. Muchos funcionan, para cosas distintas. Y el error es esperar que uno solo haga todo. Y el bicarbonato no es hecho para deshacer sarro antiguo. Y el vinagre no es hecho para proteger superficies. Y el limón no es hecho para uso constante en porcelana delicada. Cada no tiene su lugar. Pero estem todo que funciona a algo especial. Limpieza real y prevención natural, sin químicos agresivos, sin necesidad de frotar. Y ac entra una historia real que lo confirma todo. Una persona que siempre hab alucado con monjas duras prob exactamente el mismo todo durante un mes. No cambia nada más, ni su rutina, ni su agua, ni su inodoro, solo eso. Al final del mes me dijo algo que lo resume todo. Dej de pensar en el inodoro. Y eso es enorme. Porque cuando algo deja de ocupar tu mente, es porque realmente funciona. Las monjas no desaparecieron mágicamente de un día para otro. Pero dejaron de mandar. Dejaron de volver con fuerza. Dejaron de ser un problema constante.
Y eso es lo que la mayor busca, aunque no lo sepa. Aquí es donde el experimento se vuelve una leche en. No se trata de buscar lo ms fuerte, lo ms popular o lo ms viral. Se trata de entender el problema y elegir la herramienta correcta. Y muchas veces, la herramienta correcta no es la ms ruidosa. Todo tampoco promet milagros instantáneos. Promet algo mayor. Resultados reales y sostenibles. Limpias hoy y sigues viendo beneficios mana. No es una ilusión en decimara. Es un cambio de fondo. Y ahora que ya vimos se comporta cada limpiador natural con el paso del tiempo, la pregunta ya no es que puedo usar, sino que quiero evitar. Porque evitar errors es tan importante como elegir bien. Evitar frotar en seco. Evitar mezclar productos sin sentido. Evitar limpiar con prisa. Evitar dar la superficie sin dar cuenta. Cuando eliminas esos errors, incluso los todos simples empiezan a funcionar mejor. Pero todavía falta una pieza final. Porque saber que funciona no es suficiente si no sabes cómo mantenerlo. Y es donde la mayoría vuelve caer en el mismo ciclo. En la siguiente y última parte vamos a hacer todo. Voy a revelar claramente si el fue el único limpiador natural que realmente funciona porque funciona cuando los otros fallan. Simo usarlo correctamente sin dar nada y simo crear una rutina mínima que evite que las mancas vuelvan durante mucho tiempo. Y cuando lleguemos a ese punto, ya no tender es dudas. Ya no depender es de promesas virales. Tender es una respuesta clara, probada y real. Después de semanas observando, probando, esperando y volviendo a mirar con atención, leg el momento que cambia todo. El momento en el que ya no hay dudas. Y el experimento estaba completo. Ya no se trataba de opiniones, ni de sensaciones, ni de lo que parece a funcionar. Se trataba de resultados reales, visibles, sostenidos en el tiempo. Y, frente a ese inodoro que antes siempre daba problemas, la respuesta era clara. Y el único limpiador natural que realmente funciona no fue el más popular. Ni el ms compartido, ni el que hace espuma espectacular. Fue el ms simple, el ms ignorado, el que casi nadie menciona porque no ven milagros arpaidos. Fue el sido citrico en su forma correcta y bien usada, no el limón exprimido al azar, no mezclado sin sentido, sino aplicado con intención, tiempo y respeto por la superficie. Y aquí es importante detenerse un segundo. Porque mucha gente cree que ya problema y piensa que es lo mismo. No lo es. Y el problema nunca fue el ingrediente, sino la forma. Y el sido citrico puro, diluido correctamente, aplicado sobre la porcelana seca, dejado actuar sin prisa, cambia completamente el resultado. No ataca, no raspa, no da. Disuelve lentamente los minerales duros que forman esas mancas imposibles y, lo más importante, no deja la superficie vulnerable después. Cuando empecé a usarlo todo cambia. Las mancas antiguas no desaparecieron de golpe, pero se debilitaron. Cada aplicación en las hack a menos visibles, menos fuertes, menos dominantes. Y con el paso de los días, algo increíble ocurre. Dejaron de ser el centro del problema. Dejaron de volver. Y el inodoro empezó a mantenerse limpio por más tiempo sin esfuerzo adicional. Y el agua ya no dejaba marcas nuevas tan fácilmente. La porcelana se siente suave, protegida. Y entend algo fundamental. Limpiar no es solo cuidar lo que se ve, es evitar que vuelva lo que no quieres. Todo no necesita frotar. No necesita cepillos agresivos. No necesita fuerza. Solo necesita paciencia. Y esa paciencia es lo que casi nadie quiere tener, pero es exactamente lo que marca la diferencia entre limpiar una vez y vivir limpiando siempre. La rutina se vuelve sencilla. Aplicar, esperar, dejar que el producto haga su trabajo. Nada más. Sin mezclar dias cosas. Sin trucos peligrosos. Sin dar el inodoro sin dar cuenta. Y con cada semana que pasaba, el resultado se hack a más evidente.
Aquí es don todo el experimento cobra sentido, porque no se trataba de demostrar que solo no funciona para crear drama. Se trataba de mostrar que la limpieza real no es espectacular, es constant, no grita, no hace espuma exagerada, no promete impossibles, funciona en silencio. Record entonces todas esas veces que me sent frustrado viendo videos prometiendo resultados instantáneos. Todas esas veces que pens que el problema era mi inodoro, mi agua, mi casa. Why no y el problema era la información incompleta. Nadie te dice que algunos todos funcionan solo si se usan correctamente y con tiempo. Y cuando lo entiendes, todo se vuelve más fácil. Ya no peleas contra las mancas. Ya no te preguntas que hiciste mal. Simplemente sigues todo probado y dices que haga lo suyo. Este experimento también de otra en ciencia clara. No todo lo natural es suave y no todo lo suave es débil. Y el sido cítrico bien usado es poderoso porque es inteligente. Ataca exactamente lo que debe atacar y nada más. Y eso es lo que lo hace superior a muchos trucos populares. Hoy, es inodoro que antes peric a una batalla constante, es solo. Un inodoro. No ocupa mi mente, no me frustra, no me obliga a limpiar una y otra vez. Y es el verdadero zito de cualquier todo de limpieza. Si legas hasta ya sabes algo que mucha gente no sabe. Sabes que no necesitas productos caros, ni químicos agresivos, ni trucos virales. Necesitas entender el problema, usar el ingrediente correcto y darle el tiempo que merece. Y quiz es lo más importante, ahora sabes que no todo lo que funciona se ve espectacular en 5 segundos. A veces, lo que realmente funciona se nota días después, cuando nada vuelve. Este video no era para mostrar magia, era para mostrar verdad, para ahorrarte tiempo, esfuerzo y frustración, para que no caigas en el ciclo infinito de limpiar sin resultados duraderos. Es que la próxima vez que ves una mancha dura en el inodoro, no piensas otra vez, piensa ya es que hacer, porque ahora tienes una solución real, probada y natural. Y con esto cerramos este experimento, un experimento honesto, sin exageraciones, sin promesas falsas, solo resultados. Si es convenido te a ver la limpieza de otra manera, recuerda algo. Los mayores trucos no siempre son los más ruidosos, pero es los más efectivos. Gracias por cuidar hasta el final, por observar, por aprender y por no conformarte con soluciones inmediatas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos probando, comparando y diciendo la verdad, aunque no sea viral. Por cuando algo realmente funciona, se nota.